Hello everyone, welcome to this channel 360 degree mathematics. Actually, in the previous day we discussed the concept of slope. Now our turn is to determine how the slope value is originated from a line. Actually, a line is constructed with the help of minimum 2 points, and these points are measured on the x-axis and y-axis, that is 2D plane. X-axis and y-axis are called horizontal axis and vertical axis. Along the horizontal axis, all x values are measured, and along the vertical axis all y values are measured. In coordinate geometry language, x measurements are called abscissa measurement and y measurements are called ordinate measurement. Since x and y are taken together to measure the position of a point, therefore it is called coordinate geometry. And the coordinate, co means together, both. Whenever we plot a point, that point must be x1 y1 for the first point. If we take second point, this will be indicated as x2 y2, and if we take third point, that will be x3 y3, and so on. For the n points, we get xn yn, and all points are situated on xy plane. Xy plane means there are 4 quadrants. First quadrant, all x's are positive, all y's are positive. Second quadrant, all x's are negative, all y's are positive. In the third quadrant, both x and y values are negative. In the fourth quadrant, x values are positive but y values are negative. And in the mid of the fourth quadrant, there is a point called origin, and the coordinate of that point is called 0, 0. All the measurements will be started from 0, 0, upside or downside or left side or right side, in every direction. The origin is the main point of 4 quadrant diagram. Slope is generated from the change in y values, that is change in y coordinate values and change in x values. That is why we call it delta y, that is change in y, and delta x, that is change in x. In the previous video, we produced the definition of slope as the tangent of the angle made by a line with the positive direction of x-axis, that is horizontal axis, is called slope, and that theta was considered as inclination and tan theta was considered as slope. Slope is a numerical value, theta is the angle. And how, with the help of these 2 points, 2 or more points, this tan theta is generated, that will be shown by the figure. Today's analysis is related to source of slope and use of slope to prove the collinearity of the points. Collinearity of the points means collinear points. What is the definition of collinear point? If many points lie on the same straight line, then the points are called collinear points with respect to that line. And for the proof of collinearity, we just take 2 points consecutively. Suppose the points are A, B, C and D. 4 points are situated on the line. First, we find out the slope of AB. Second, we find out the slope of BC.
Third, we find out the slope of CD. Fourth, we found the slope of AD itself. If all the slopes are equal, then we can say that these points A, B, C, D are collinear points, and this will be shown by the figures. Now everybody look at the figure. In this figure, this is x-axis, this is y-axis, this is downward direction of y-axis, that is negative y will be measured here, and this is negative direction of x-axis. Similarly, now we can present different points. Suppose a point is 4, 5, that is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, that is x values 4 unit, y values 5 units. This point is A 4, 5. And another point B, this is also in this way 1, 2, 3, 4, 5, this is 11, and downward 1, 2, 3, that is 11 minus 3, and x values are positive and y values are negative. So in this way we can generalize the points. The points may be x1, y1, x2, y2, x3, y3, xn, yn. Everything is there. Now to determine the slope, suppose this point is A, x1, y1, and this point is B, x2, y2, and I want to find out the slope of this line. Firstly, we count from origin 1, 2, 3, 4, x1, this is x1 point, and this is y1 point, and when we make it the point B, then first we go towards C and then from C to B, that is this point is x2 and this is x2 y1, this is x2, C point x coordinate is x2 and height is y1, therefore this is x2 y1. But our problem is to find out the slope of this line. This part is called change in y values and this part is change in x values. Along the x-axis all x's are measured, along the y-axis all y's are measured, and this makes a theta angle. If I draw in this manner, then if I extend this line, then makes theta here, and our definition is reflected that the tangent of the angle, if I take tan of this theta and this theta are equal, therefore from A point we can find out tan theta, and tan theta is nothing but the perpendicular by base of this triangle BAC. Perpendicular means BC, base means AC, BC means y2 minus y1, AC means x2 minus x1, BC y2, this height is y2 and this height is y1, therefore this gap BC is y2 minus y1, and similarly in similar fashion x2 and then this is x1 and this part is x2 minus x1. This is the formula of slope. This is the formula of slope. Formula of slope. In coordinate geometry, the slope is denoted by m, that is y2 minus y1 x2 minus x1, change in y value and by change in x value. This is the formula. Now our matter is that to prove collinearity we use this concept. How it works? This is the line A, B, C and D. Suppose this is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3 and this is x4 y4.
Firstly, we find out the slope of this part. Second, we find out slope of this part. Third, we find out slope of this part. And fourth, we find out slope of this part. That is, we have to find out MAB, MBC, MCD and MDA, AD. If all the slopes are equal, then points are collinear. Now we can give an example. The example is that if I take, the question is that show that the points 0, -2, 2, 4 and -1, -5 are collinear. With the help of slope concept, we will solve the problem collinearity of the points. Let the points be A 0, -2, B 2, 4 and C -1, -5. Whenever we want to find out the slope of AB part, then MAB equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. Y2 means whenever we think of A and B, then A is x1 y1, B is x2 y2. That is y2 minus y1 and y2 minus y1 and x2 minus x1. That is 6 by 2, that is 3. If I take BC part, then in the similar fashion we can write AC, that is BC part, BC. This is x1 y1, this is x2 y2. Then y2 minus y1 by x2 minus x1, that is -9 by -3, that is also 3. And if I take AC, then A is x1 y1 and C is x2 y2. Now y2 minus y1, y2 minus y1 and x2 minus x1, that is y2 minus y1 by x2 minus x1, x2 minus x1, -1 and 7 minus x2 x1 y1 and x2 y2 -1 plus 2 minus 3 -5 plus 2 minus 3. This is -2 plus 3 and -3 by -1, that is 3. Now every counting 3, 3 and 3, slope of AB part, slope of BC part and slope of AC part are equal. MAB equals to MBC equals to MAC. Hence we can say that the A, B, C points are collinear. Points are collinear. Now to prove the collinearity of the points, we use the slope concept, and slope concept is very much important for every physics, chemistry and mathematics and in other disciplines also, and only this part is very important, and you can use m value everywhere. Now we focus on another figure. These two figure A, B, C, these two lines A, B and C, D. If I find MAB and MCD separately, and if they are equal,
then we can say that these lines are parallel. Why parallel? Because this line makes angle theta, this line also makes angle same theta, and this can be shown by this mechanism. This theta are same. If the thetas are same, then lines are parallel, because one thing is clear, theta same means tan theta same, tan theta same means slope same. Therefore we can say finally, if slopes of the two lines are equal, then they are parallel. Now this doing and this activity and this activity together, we can say that if the slopes are equal, the points are, if the slopes of different parts of a line are equal, then the points are collinear. This is one thing. And number two, if slopes of two lines are equal, then they must be parallel to each other. Now we establish the concept of slope to prove collinearity of the points and parallelism of the two lines. Now the concept is clear to everybody, and in the next video we will go for perpendicular slopes, perpendicular line, for the slopes of the perpendicular lines and other things. Now we will discuss it is in Bengali. তোমরা দেখো দুটো পয়েন্ট আছে এ অ্যান্ড বি, এই দুটো পয়েন্টে যে লাইনটা ড্র করা হলো, সেই লাইনটা যদি আমরা বাড়িয়ে নিই তাহলে এই এক্স অ্যাক্সিসে একটা থিটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করে। এই থিটা অ্যাঙ্গেলটা এক্স অ্যাক্সিসে তৈরি করে বলি, আমি আগের দিন ভিডিওতে বলেছিলাম ট্যান থিটা হচ্ছে তার স্লোপ। তাহলে পারপেন্ডিকুলার লম্ব বাই ভূমি, দেখো y2 মাইনাস y1, এখানে y2 এখানে y1, তার লম্বর দৈর্ঘ্যটা কত y2 মাইনাস y1, আর এখানে এক্সের যে চেঞ্জটা আছে x2 মাইনাস x1, এটা ভূমি, এই লম্ব বাই ভূমি হচ্ছে ট্যান থিটা। তোমরা ট্রিগোনোমেট্রিতে ট্যান থিটা পেয়েছো। আর স্লোপ বের করা আমি তো আগেই বলেছি আগের ভিডিওতে, যে স্লোপ মানেই হচ্ছে এম, মানে সেটা ট্যান থিটা। তাহলে এই ট্যান থিটা ইকুয়াল টু এম, সেটা y2 মাইনাস y1 বাই x2 মাইনাস x1, এটা স্লোপের একটা ফর্মুলা। এবার আমরা বলতে যাচ্ছি যে যদি কয়েকটা পয়েন্ট একই লাইনের উপর থাকে তাদেরকে বলা হয় সমরেখ বিন্দু। সেই সমরেখ বিন্দুগুলিকে আমরা প্রমাণ করার জন্য স্লোপ হাতিয়ারটিকে ব্যবহার করতে পারি। এবি অংশের স্লোপ বের করবো আলাদা করে, বিসি অংশের আলাদা বের করব, সিডি অংশের আলাদা বের করব। এটা নিয়ে যদি আমরা দেখি সব অংশের স্লোপটা পরপর সমান হচ্ছে, তাহলে আমরা বলবো এটা সমরেখ বিন্দুগুলো আছে। এবং এর উপরে আমি একটা অঙ্ক তোমাদের করে দেখালাম, 0 -2 2 4 -1 -5। তাহলে করে বলছি এম এবি অংশের স্লোপ বের করলাম, সেটা 3 বেরোলো। এম বিসি অংশের স্লোপ 3 বেরোলো, এম এসি অংশের স্লোপ 3 বেরোলো, তিনটে একই ভ্যালু বেরোলো। সেই জন্য আমরা বলতে পারছি এম এবি ইকুয়াল টু এম বিসি ইকুয়াল টু এম এসি, এবং এবিসি পয়েন্টসটা কোলিনিয়ার। অর্থাৎ সমরেখ বিন্দু প্রমাণ করার জন্য তোমরা এই হাতিয়ারটা ব্যবহার করতে পারো, এটা খুব সহজ হাতিয়ার। এরপরে আমরা বলতে যাচ্ছি দুটো লাইন যদি প্যারালাল হয়, এমন হলো যে দুটো লাইন প্যারালাল, এবং সেটা যখন আমরা তাদের অ্যাঙ্গেলটা এক্স অ্যাক্সিসে মেজার করে দেখছি কি সেম অ্যাঙ্গেল, তো সেম অ্যাঙ্গেল হলে তাদের ট্যান ভ্যালুটাও সেম হবে, তার মানে তাদের স্লোপটাও সেম, ঢালটাও সেম হবে। সেই ঢাল বা প্রবণতা বা নতি আমরা যে আগের ভিডিওতে যা বলেছি সেটা যদি সমান হয় তাহলে ওরা প্যারালাল লাইন হবে বা সমান্তরাল সরলরেখা হবে। সেই জন্য আমরা দুটো সিদ্ধান্তে এলাম, যদি ইফ দ্য স্লোপ, সিদ্ধান্ত এলাম যদি দুটো ইফ দ্য স্লোপস অফ ডিফারেন্ট পার্টস অফ এ লাইন আর ইকুয়াল, একটা লাইনের মধ্যে ডিফারেন্ট পার্টসের ডিফারেন্ট অংশের ঢালটা সমান, তাহলে বলবো সেই পয়েন্টগুলো ওই লাইনের একটা কোলিনিয়ার অবস্থায় আছে, সমরেখা অবস্থায় আছে। আর একটা সিদ্ধান্তে কী এলাম,
দুটো সরলরেখার যদি ঢাল সমান হয় তাহলে বলবো সরলরেখা দুটি পরস্পর সমান্তরাল। এই অবধি আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করলাম। তোমরা পরপর ভিডিওগুলো দেখবে, তাহলে কি হবে, প্রত্যেকটা ভিডিওর সাথে পরের ভিডিওর লিঙ্ক থাকছে এবং তোমাদের ধারণাগুলো খুব ক্লিয়ার থাকবে। এই বলে আজকের ভিডিও শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আরও অনেক জিনিস নিয়ে আসবো। এই ভিডিওগুলো করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন দিকগুলি, যেগুলি ধারণা অনেকের কাছেই পরিষ্কার থাকে না, অঙ্ক করতে গিয়ে অনেক অসুবিধা হয়, এবং এইগুলো যখন এই বেসিক ব্যাপারগুলো যখন ভালোভাবে জানা থাকবে তখন কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, কেউ আরও উচ্চতর পড়াশোনা করবে, সেখানে এগুলো খুব কাজে লাগবে। সেই জন্য আমরা মূলগতভাবে এই ধারণাগুলোকে প্রথমেই ক্লিয়ার করে দিতে চাইছি ছাত্রছাত্রীদের, এবং তারা এটা অনুসরণ করে যদি চলতে পারে তাহলে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইগুলোর খুব সাহায্য করবে। এবং এই সাহায্য করার জন্য আমরা অঙ্কশাস্ত্রে কখনো কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি, কখনো ট্রিগোনোমেট্রি, কখনো বীজগণিত, অ্যালজেব্রা, কখনো ক্যালকুলাস, এইরকমভাবে এক একটা ধারণা নিয়ে আসবো। এখন আমরা এই স্লোপ বা ঢাল ধারণাটার উপরে কত রকমভাবে আমরা কাজ করতে পারি, কত রকমভাবে এটা আমাদের হেল্প করতে পারে সেটা আমরা দেখাচ্ছি। এবং আরও কয়েকটা ভিডিওতে আমরা এই স্লোপ এবং তার সাথে যে সংযুক্ত ধারণাগুলো থাকবে, যেমন আজকে আমরা কি করলাম, আজকে আমরা ঢাল করলাম, ঢালের সাথে মানে স্লোপ কনসেপ্টের সাথে সমরেখটা কীভাবে স্লোপের সাথে সম্পর্কিত সেটা দেখালাম, আর স্লোপের সাথে কীভাবে সমান্তরাল সরলরেখা সম্পর্কিত সেটা দেখালাম। এই বিষয়গুলোকে এইভাবে সম্পর্কিত করে প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা কীভাবে থাকে সেটা আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম। তোমরা এগুলি পরপর ভালো করে দেখবে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আরও অনেক জিনিস আমরা নিয়ে আসছি। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।